Good morning. In earlier lecture, we have started that arithmetic progression and geometric progression. Now we are going to see some more examples of geometric progression. So here we are solving that first example of geometric progression. Find the sum of 2 plus 2 square plus 2 cube plus so on plus 2 raised to 9. Okay, so options are given here: 1024, option B 1022, option C 1056, and last one is none of these. Okay, now here geometric progression in which आता इथं या ठिकाणी this series is given 2 plus 2 square plus 2 its cube plus so on plus 2 raised to 9. Now in this geometric progression series, the value of A is equal to first term, that is equal to 2. What is R? R is equal to 2 square divided by 2, that is equal to 4 divided by 2 is equal to 2. Okay, then what about N? How many terms are there? 2 raised to 9. So there are 9 terms. Okay, therefore sum of the geometric progressions, first n terms of geometric progression. So Sn is equal to, we are getting that formula A into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. But here r is greater than 1, so we are using the formula r raised to n minus 1 divided by r minus 1. Okay, which is equal to Sn is equal to 2 into 2 raised to 9 minus 1 divided by 2 minus 1, which is equal to 2 into 2 minus 1, that is 1, and 2 raised to 9 minus 1, 2 raised to 9, it is equal to 512 minus 1. And here we are getting that answer 2 into 511. So 511 into 2. So it is equal to 1022. So here the sum of the series 2 plus 2 raised to 2 plus 2 raised to 3 plus so on plus 2 raised to 9 is equal to option B, 1022. Okay, this one is the first example. Now going for the next one, the third and eighth term of the third and eighth term of geometric progression are 4 and 128 respectively. Then find geometric progression. Okay, we have to find out that series. So let us see here. Consider or let A be the first term. And we know that common ratio R is the common ratio. In geometric series, we are getting that series, or we are taking that series as A
ar square, ar cube, and so on. Okay, so here a is the first term and r is the common ratio of geometric progression. Then here third term is given, that is a into r raised to 3 is equal to a r cube is equal to 8. Consider this as first expression. The next eighth term of GP, that is given a r raised to 8 is equal to it is 128. A third term काय येईल इथं a r square येईल ना, सॉरी a r square a r square, a r cube, and so on. So in that way, here a r square is equal to 8, a r raised to 8 is equal to 100 and 1 a r raised to 7. Sorry, it is 7. A r raised to 7 is equal to 128. Suppose here it is second expression. Now dividing 2 by 1. Divide 2 by 1. So what we are getting here? A r raised to 7 divided by a r square is equal to 128 divided by 8. Third term. Okay, tell me here. So here we are getting that a cancel, r raised to 7 minus 2, it is 5 is equal to 128 divided by 8. It is 16, na? It is 16. We have taken that third term, second, third term. So tell me here, r is equal to, what will be the value of r? It should be 4, na? Yes. Hello. With common ratio, it is third term. Here we have taken that ar square. Instead of that r square, we have to take that 3, na? Ar cube. Yes, ma'am. Then it will be r raised to 4. It is r raised to 4 is equal to 16. Therefore, r is equal to 16 raised to 1 by 4, no? 2. 1 to 2. It is 2. Fourth term. So put it in 1. First expression मध्ये put केलं इथं. Then we are getting that a is equal to, the value of a is equal to 1. Put in first expression. So a is equal to 1. So geometric progression is equal to, first term is 1, then common ratio is 2. So 2, 4, then 8, 16, and so on. Okay, this is the series of geometric progression. The next example. How many terms are there in geometric progression?
how many terms are there in geometric progression series 3, 6, 12, 24, and so on. Option A 8, option B 9, last term is 384. Option C 10, D 11. Now here given series geometric progression series is equal to 3, 6, 12, 24, and so on 384. Okay, so here A is equal to 3 and R is equal to 6 by 3, that is 2. Let the number of terms be n. Number of terms be n. So here nth term, that is equal to last term, that is 384. So A into R raised to n minus 1, nth term is equal to 384. So here nth term we can get with the formula A into R raised to n minus 1. Okay, A into R raised to n minus 1 is equal to 384. A is equal to 3 into 2 raised to n minus 1 is equal to 384. Okay, आता 2 raised to n minus 1 is equal to, हा 3 इकडे घेतला, 384 divided by 3. So 2 raised to n minus 1 is equal to, it is 128, and 128 is equal to 207. Then base is same, we can compare the power of the given terms. So comparing that n minus 1, 7, therefore n is equal to 7 plus 1, that is 8. So n is equal to 8. So there are total 8 terms in geometric progression. Okay, here we have completed that some examples of geometric progression. Now we are moving towards harmonic progression. So here, solving the examples of harmonic progression. As we know that there is no any general formula for the sum of any number of quantity in harmonic progression. There is no any particular formula. So these examples are generally solved by inverting the terms and making use of the properties of arithmetic progression. Okay, while we are solving the examples of harmonic progression, we have to use the properties of arithmetic progression. Means we have to use the formula of arithmetic progression and then we can solve that harmonic progression examples. Okay, let us see how. So
let us going to solve the first example. Determine fourth and eighth term of fourth and eighth term of harmonic progression 6, 4, 3. Okay. Here harmonic progression series is given 6, 4, 3. Okay. Let us take arithmetic progression from this harmonic progression. Let us take arithmetic if harmonic progression is 6, 4, 3, then arithmetic progression, series of that arithmetic progression will be 1 upon 6, 1 upon 4, 1 upon 3. Okay. Now we have to find fourth term. So take n is equal to 4. We have to find out fourth term, then consider n is equal to 4. Now put values in the formula. Which values? We have fourth term of arithmetic progression. So look at this fourth term of an arithmetic progression is equal to 1 upon 6 plus formula कोणता आहे बघा आपला a plus n minus 1 into d. So 1 by 6 plus 4 minus 1 into d. D, that is common Hello, difference ma'am. between this. हाँ yes. Hello. आवाज येत नाहीये? मॅम आवाज येत नाहीये काहीच. आता? Hello. Just a minute. येतोय मॅडम. Now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. एक्झाम्पल सॉल्व करताना सगळंच म्हणजे आवाज नव्हता का? हॅलो. एक्झाम्पल स्टार्ट केल्यानंतर आवाज येत नव्हता का इथनं सॉल्व करताना? Okay. Now here n is equal to 4. So fourth term of arithmetic progression by using the formula 1 by 6 plus, that is a plus n minus 1 into d. So d is equal to, we are taking that common difference between these two consecutive terms, 1 by 6 and 1 by 4. Okay. So 1 by 6 and 1 by 4. याच्यामधला common difference काय असणार आहे? 1 by 4 minus 1 by 6. So it is 1 upon 12. Okay, so by solving it, we get 1 by 6 plus 3 by 12. It is equal to
it is equal to 1 by 6 plus 3 by 12, that is 1 by 4. Again, it is equal to, we are getting that 5 divided by 12. Okay, so here 5 divided by 12 is fourth term of arithmetic progression. Then next, eighth term of an arithmetic progression. Eighth term of an arithmetic progression by using the formula, same formula, a plus n minus 1 into d, that is 1 by 12, which is equal to 1 upon 6 plus n minus 1, that is 7, 7 divided by 12. Calculate it, we get 9 divided by 12. So these are the arithmetic progressions. Okay, these are the terms of arithmetic progression. But as we know that 643 or ABC, so A, B, C are in arithmetic progression, then the terms 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C will be in harmonic progression. Okay, and if 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C in arithmetic progression, then A, B, C are in harmonic progression. Okay, so here fourth term of harmonic progression, it is equal to 5 by 12 च्या ऐवजी असणार काय तर 12 by 5. And in same case, eighth term of harmonic progression is equal to 9 by 12. It is equal to 3 by 4, na? So it will be 4 divided by 3. Okay. Now next example. Fourth example. The second term of harmonic progression is 40 divided by 9, and fifth term is 20 divided by 3. Then find maximum possible number of terms in harmonic progression. Okay, so in this example we have to take the series of arithmetic progression, that is if a plus d, that is general series or general progression, so a plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on, are in arithmetic progression. Actually we are solving the example of harmonic progression, but there is no any particular formula for harmonic progression, so we have to invert that series in arithmetic progression, and we have to use that property of arithmetic progression to solve examples of harmonic progression. So here if a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on are in arithmetic progression, then 1 upon a plus d, 1 upon a plus 2d, 1 upon a plus 3d and so on are in harmonic progression. Okay, now which term is given? Second term. So here the given that second term, that is 1 upon a plus d, is equal to 40 divided by 9. That is
that is a plus d is equal to 9 divided by 40. Okay, then fifth term. Fifth term is given 1 upon a plus 4t is equal to 20 divided by 3. Therefore, a plus 4t is equal to 3 divided by 20. Suppose here it is second expression. Further, solving these two, first and second. So by solving one and two, how we are solving here? Equations, two equations we are solving. Simultaneous solve kara. So a plus 4t is equal to 3 by 20. A plus d is equal to 9 by 40. So what about d? इथं minus घेतला, हा minus minus simultaneous solve केला. So it is 3d. A minus a cancel. So consider here 3 by 20 minus 9 divided by 40. So what about d? इथं काय येईल सांगा, हे फ्रॅक्शन सॉल्व करा. इज इक्वल टू इथं 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 6 divided by 40. 6 minus 9 divided by 40. It is equal to minus 3 divided by 40. So 3d is equal to minus 3 by 40. So d is equal to minus 1 by 40. Minus 1 upon 40. And what about a? हा minus 1 by 40 आपण एका इक्वेशन मध्ये पुट केलं, पहिल्या इक्वेशन मध्ये पुट केलं. So here put d is equal to minus 1 by 40 in first expression. So a minus 1 upon 40 is equal to 9 divided by 40. Therefore, a is equal to 9 divided by 40 plus 1 upon 40, which is equal to 10 divided by 40. Therefore, a is equal to 1 upon 4. Okay, a is equal to 1 upon 4. Now, fifth term in arithmetic progression. Look at this, fifth term in arithmetic progression. काय असेल सांगा आता इथं arithmetic progression मध्ये fifth term, सॉरी सेकंड आहे, फिफ्थ आहे, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करायची. तर सिक्स्थ टर्म कशी फाइंड आउट कराल तुम्ही? फॉर्म्युला काय आपला अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचा? येस प्लीज. आता त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम टर्म्स फाइंड आउट करायचे. सपोज आता आपल्याला 6 टर्म फाइंड आउट करायचे. सो 6th टर्म इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय असणार आहे? तोच असणार आहे परत, a प्लस 5d. a प्लस 5d इज इक्वल टू a ची व्हॅल्यू पुट करा, d ची व्हॅल्यू पुट करा, काय मिळेल सांगा? हा, just put the values of a and d in this formula, a plus 5d 6 term. या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करायचं, मॅक्झिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करायचे. जर आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचे टर्म्स फाइंड आउट केले तर आपल्याला हार्मोनिक प्रोग्रेशनचे टर्म फाइंड आउट करायला सोपं पडेल.
हे सेकंड टर्म आहे in harmonic progression. This one is the fifth term in harmonic progression. But we have solved this example by using the properties of arithmetic progression. So what will be the sixth term in arithmetic progression? A plus 5d. So a is equal to 1 by 4 plus 5 into minus 1 by 40 is equal to 1 by 4 minus 1 by 8. Tell me that sixth term. Are you getting my voice? वन बाय 4 minus 1 by 8 किती येतं? 1/8. It is 1/8. मग आता हे झालं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन मध्ये काय असणार आहे मग? 8. सिम्पली 8. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट असेल, सपोज आपल्याला 11th टर्म फाइंड आउट करायची. 11th टर्म फॉर्म्युला काय असेल आपला? 11th टर्म इन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? a plus n minus 1 A plus 10d. into d. So a plus 10d. ओके. a ची व्हॅल्यू माहिती आहे 1 by 4 plus 10 into d is equal to minus 1 by 40. So what is the 11th term of arithmetic progression? 1 by 4 minus 1 by 4. It is equal to 0. Okay. It is 0 ना? n minus 1. 11 minus 1. 10. आणि हा d आहे तो minus 1 upon 40. So here by using the value of a and d, we can find out maximum number of terms in arithmetic progression. आणि त्याच्यानंतर हार्मोनिक प्रोग्रेशन मध्ये कसं असणार आहे? सपोज 1/8 हा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे, तर 8 हा हार्मोनिक प्रोग्रेशन मध्ये असणार आहे. ठीक आहे. Now next, find fourth and eighth term of the series. Same example आहे इथं आता. Find fourth and eighth term. हे एक्झाम्पल झालेलं आहे ना 643 चा. Yes, it is over. Next example घेऊयात. If the sum of reciprocals of first 11 terms of harmonic progression series is 110, if the sum of reciprocals of first 11 terms of an harmonic progression series is 110, then find sixth term. Find sixth term of harmonic progression. Okay. So as we know that it is clear, the reciprocals of first 11 terms will made an arithmetic progression. Okay, so by using that, the sum of 11 terms, sum of 11 terms of an arithmetic progression
is equal to, the formula is 2a plus 11 minus 1 into d is equal to 110. Okay, so here 2a plus 10d, इथे या ठिकाणी n/2 येतं फॉर्म्युलामध्ये, n/2, 10d into 11/2 is equal to 110. So 2a plus 10d into 11 is equal to 110 into 2. Therefore 2a plus 10d is equal to, हा 11 इकडे घेतला परत, so here it is 10 into 2, that is 20. And if you are dividing throughout by 2, throughout this equation by 2, then we are getting that a plus 5d is equal to 10. Okay, now there are two variables. These are the two variables. So but as we know that a plus 5d is equal to 6th term. There is the 6th term of an arithmetic progression series. So reciprocal of 6th term of an arithmetic progression series is 6th term of हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आता हे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये झालं, तर याचा रेसिप्रोकल काय असणार आहे, तो 6th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन असेल. सो इथं a plus 5d is equal to 10 आहे, therefore 1 upon a plus 5d is equal to 1 divided by 10. Therefore the 6th term of harmonic progression, that is 1 upon 10. Okay, एग्जाम्पल समजतायत का हे? एग्जाम्पल समजले का हे? समजतायत का? हॅलो, येस मॅम. ओके. आता एक थोडंसं ह्याच्यामध्ये जाऊयात. परत अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचं एक सॉल्व करून सांगा आता मला. हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करून सांगा. सम ऑफ थर्ड अँड 9th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ थर्ड and 9th term of arithmetic progression is 8. Find sum of the first 11 terms of progression. Okay, so here third term, that is T3. Suppose we are taking the T3. So a plus, and we have sum of third and 9th term. So a plus 2d plus a plus 8d is equal to 8.
So here a plus 2d plus a plus 8d, 2a plus 10d is equal to 8. Then sum of first 11 terms of an arithmetic progression. So S11 sum काढायचे आपल्याला 11 terms starting चे. S11 is equal to 11 by 2 in bracket 2a plus 10d. Okay, but as we know that 2a plus 10d is equal to 8. So S11 is equal to 11 by 2 into 8. So 11 by 2 into 8. So it will be 4. 4 into 11. So here S11 is equal to 44. First sum of the first 11 terms of progression is equal to 44. Next one. If arithmetic progression consists of 50 terms, in which third term is 12 and last term is 106. Next example. Arithmetic progression consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Then find 29th term. Then find 29th term. As we have third term, so a plus 2d is equal to 12. Okay. Then when last term, a plus 49d is equal to 106 and a plus 2d is equal to 12. आता हे 50 terms आहे त्यामुळे 50 minus 1 that is 49. Okay, so solving these two equations we are getting a plus 49d minus a plus 2d. So it gives a cancel 47 DNR. Okay, 47d is equal to 106 minus 12. Therefore 47d is equal to 106 minus 12. How much? किती येतं? 106 minus 12. 94. It is 94. Therefore d is equal to 94 divided by 47. So d is equal to, tell me that d is equal to? 2. It is 2. And what about a now? If d is equal to 2, इथं a काय येईल आता? 12 minus 4. पहिल्या इक्वेशन मध्ये, ह्या पहिल्या एक्सप्रेशन मध्ये जर d is equal to 2 पुट केलात तुम्ही, so 2 into 2 4 and a plus 4 is equal to 12. So a is equal to 12 minus 4, a is equal to 8. Now finding out 29th term. 29th term.
that is equal to A plus 29 minus 1, 28D. Value put करा 8 8 plus 28 2 जा 56. So 8 plus 56, it is equal to 64. Okay. Next one. Sum of three numbers in arithmetic progression. The sum of three numbers in arithmetic progression is 21. And the product of the first and third number of sequence is 45. What are the three numbers? Let us check out that three numbers. Let the numbers, त्या सिक्वेन्स मध्ये नंबर्स कन्सिडर करायचे कोणत्या वे मध्ये A minus D, A plus D. ठीक है. Sum of three numbers in arithmetic progression is 21. Then according to the given condition, plus A plus D is equal to 21. Okay. Therefore, हम minus D plus D cancel झाला, A plus A 3A. A minus D into A plus D is equal to 45. Okay. So A plus B, A minus B. So A square minus B square. According to that identity, A square minus D square is equal to 45. But as we have the value of A, so it is 7 square minus D square is equal to 45. Therefore, 49 minus D square is equal to 45. Therefore, D square is equal to 49 minus 45, that is 4. And here D is equal to plus minus 2. Okay. Therefore, when D is equal to 2, the sequence is A minus D, 7 minus 2, 5, A, that is 7, and 7 plus 2, that is 9. And when D is equal to minus 2, at that time, A minus minus, so it will be 7 plus 2, 9, A is 7, and A, that is 7 minus 2, it will be 5. So here we are getting that three numbers as 579 or 975.
Okay. So here we have completed the chapter arithmetic, that is progressions. In that, arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression. Let us take a review. Arithmetic progression, the series is like a plus d, a plus 2d, and so on. So nth term of an arithmetic progression, nth term of an arithmetic progression, that is denoted by Tn, is equal to, we can calculate with the formula a plus minus 1 into d. Then sum of first n terms of an arithmetic progression denoted by Sn. Sn is equal to n by 2 into, in bracket, 2a plus n minus 1 into d. Or if we know the first term and last term, then at that time Sn will be calculated with the formula n by 2 into first term, the average of that first term and second term. First term plus last term. Okay. Then sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. Again, we are taking that Sn is equal to n into n plus 1 divided by 2. Then sum of squares of first n natural numbers. For that, we are using the formula n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. If we are taking that average, so here average can be calculated with sum of items divided by number of items. Okay. Now we are going for geometric progression. Geometric progression. The series is AR, AR square, AR cube, and so on. So here A is the first term, and R is the common ratio. So nth term of geometric progression, how we are calculating? Nth term of geometric progression, we are calculating with the formula A into R raised to n minus 1. Okay. Then sum of first n terms in geometric progression. Sum of first n terms in geometric progression is equal to Sn is equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R. Next,
sum of infinite series of progression. Sum of infinite series of progression. Geometric progression is equal to, that is S, which is equal to A upon 1 minus R. Then geometric mean of two numbers, A and B. So geometric mean of A and B is equal to root A into B. नाही 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 गाणं नाही का त्यांनी क्लास करतो सोड तुटेल ते Then next, harmonic, moving towards that harmonic progression. The last part of this chapter, that is harmonic progression. Series will be if A1, if A1, A2, A3, so on, ANR in arithmetic progression, then 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, and so on, 1 upon AN are in harmonic progression. Okay, up to this point, we have solved examples: arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression. Is there any difficulty in this chapter? Yes, please. Anybody have any queries about this? I will provide that PDF of all chapters according to completion of our aptitude units. Okay, already I have provided that number system as well. Second chapter one, that is LCM SCF. मी बघितले का वाचून ते? नोट्स आहेत तिथे बघितले कोणी? येस मॅम. ओके, या ठिकाणी आपला थर्ड चॅप्टर कंप्लीट केलाय आपण. काही एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करूयात जे पॉडमॉस रूलचे आहेत आपले. एक दोन एक्झाम्पल याच्यामध्ये सॉल्व्ह करूयात. Just practice examples. 16 into 16 plus 128 plus 4 into 4 is equal to how much? Option A 20, option B 100, option C 400, option D 500. ओके, आता या ठिकाणी आपण एक आयडेंटिटी यूज करतोय, ऍप्लिकेशन फॉर्म्युला या ठिकाणी यूज करतोय. ए स्क्वेअर सॉरी ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतला तर याचं एक्सपान्शन काय मिळेल आपल्याला? द आयडेंटिटी ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर, or the same identity we can write as a square plus b square plus 2ab. ओके, आता या टाइपचे जे एक्झाम्पल्स असतात तर त्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण शॉर्टकट मेथड साठी आपण हे आयडेंटिटी यूज करतोय, कारण खूप वेळेस आपल्याला हे सगळं कॅल्क्युलेट करायला खूप वेळ लागतोय. बरोबर आहे. 16 प्लस 16 सॉरी 16 into 16
plus 128 plus 4 into 4 is equal to. ओके, मग आता या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण a is equal to कन्सिडर करायचं. a is equal to 16. ओके, देन व्हॉट अबाउट b? b is equal to 4. बघा इथं a square b square. So a is equal to 16, b is equal to 4. So expression, हे जे expression आहे दिलेलं expression becomes a square plus 2ab plus b square. Look at this, 16 square plus 2 into 16 into 4 plus 4 square. So a plus b bracket square. आता हे या टाइपचे एक्झाम्पल आपण खूपदा काय करतो, डायरेक्टली ह्याचं कॅल्क्युलेशन करून आन्सर सांगतोय, मग तिथं ऑप्शन नाहीये इथं कुठं पण. सो हे जे एक्झाम्पल आहे तर या मेथडने सॉल्व्ह करायचंय. सो a plus b bracket square is equal to a is 16 plus 4 its square. म्हणजे किती येईल इथं आन्सर येतं 20 square. सो 20 square is equal to 400. आणि जर तुम्ही असं 16 into 16 plus 128 plus 4 into 4 असं करत बसला की आपल्याला वेळ जास्ती लागतोय. एखाद्या वेळेस हे जे ऑप्शन्स आहेत ते मॅच होत नाहीत, मग डिरेक्टली आपण या मेथडने जायचं, आयडेंटिटी यूज करायचे आणि यू विल गेट दॅट आन्सर. मल्टिप्लिकेशन जे आपण लेंदी प्रोसेस आहे तर ती शॉर्टकट मेथड मध्ये आपण आयडेंटिटी यूज करून सॉल्व्ह करतोय. ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल. If the sum of two numbers, if the sum of two numbers is 3, and sum of their squares, sum of their squares is 12. Okay, then their product is equal to, find out their product. Then their product is equal to, so option A 3 by 2, option B 2 by 3, option C minus 3 by 2, and last option that is minus 2 by 3. दोन कंडिशन दिलेत. Sum of two numbers, suppose first number is x and second number is y, so it will be x plus y. X plus y is equal to 3. Then sum of their squares is 12. या ठिकाणी काय करणार तुम्ही, x square plus y square is equal to 12. Okay, then x plus y is equal to 3 and x square plus y square is equal to 12. Then we have to take the product, we have to find out the product. What is the product of that two numbers? So how we are going to calculate it? Yes, anybody? Ma'am, we can Huh? take formula of a square plus b square equal to a plus b into a minus b. No, a square plus b square, a square plus b square असं नाही येणार आहे तो. a minus, आता तुम्ही काय म्हणला, फॉर्म्युला सांगा, फॉर्म्युला सांगा आता परत. 2ab plus b square. हा, a square plus b square चा फॉर्म्युला नाही येत, पर्टिक्युलर फॉर्म्युला नाही येतो. आपल्याला फॉर्म्युला काय, a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर माहितीये. सो a square plus 2ab plus b square. Plus b square. आणि आता तुम्ही आणखीन एक म्हणला होता तुम्ही, a square minus b square असेल तर आपण a plus b into a minus b a minus b. आयडेंटिटी यूज करतोय, असं असेल तर. मग आता आपल्याला ऍक्च्युअल काय करायचंय, तर प्रोडक्ट फाइंड आउट करायचंय. दोन कंडिशन्स आहेत आपल्याकडे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 3 आणि एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 12. मग आता एक्स प्लस वाय, आता इथे बघा, consider this first expression. Consider this first expression. Therefore, if you are squaring on both sides,
we are getting that x plus y square is equal to 3 square. Square of this first one. So इथं आता तुम्ही यूज करू शकताय. इथं काय यूज करणार याचं एक्सपान्शन x square plus y square plus 2xy is equal to 9. ठीक आहे. हा बघा मॅम. इथं आपल्याला ऑलरेडी x square plus y square माहिती आहे, ती व्हॅल्यू पुट केली इथं. सो इट इज 12. 12 plus 2 into xy is equal to 9. ओके. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी 2xy is equal to 9 minus 12. 12. Therefore, 2xy is equal to minus 3. Therefore, x into y, the product of these two numbers is equal to Minus 9 by minus 2. 3 Minus 3 by divided 2. by. Yes. Which option is correct option then? Option. Option C. आता हे शॉर्टकट मेथड्स आहेत हे आपल्या लक्षात यायला पाहिजेत की कोणत्या वे मध्ये आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. हे आयडेंटिटी सुद्धा आपल्याला पाठ असायला पाहिजे इथं. ठीक आहे. मग नेक्स्ट बघूयात आता नेक्स्ट मेथडनी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. आता तुम्ही a प्लस b चा घेतला होता. आता या ठिकाणी a मायनस b चा फॉर्म्युला यूज करूयात आपण आता. a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. हे आयडेंटिटी आहे. तुम्ही ज्यावेळेस a मायनस b इंटू a मायनस b कट सॉल्व्ह करताय प्रोडक्ट घेताय त्यावेळेस त्याला आपल्याला a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर मिळतं. आणि the same identity we can write a square plus b square minus 2ab. ठीक आहे. आता ही आयडेंटिटी यूज करून आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. The sum of two numbers. The sum of two numbers is 42. Is 42 and their product is 437. Then the absolute difference between the number is. आता दोन नंबर मधला डिफरन्स काढायचा आहे. The absolute difference between the numbers is dash dash. Option A 3, option B 4, option C 5, option D 7. ओके. आता दिलंय काय इथं बघा. The sum of two numbers म्हणजे suppose we have x and y. So x plus y is equal to 42. Sorry. It is equal to 42. Then their product is 437. So x into y is equal to 437. And we have to find out the difference between म्हणजे a आणि b मध्ये difference a minus b find out करायचे आपल्याला इथं. So here by using these two expressions x plus y is equal to 42 and x into y is equal to 437. ओके. आता या ठिकाणी ऍक्च्युअली आपल्याला काय करायचंय बघा. x मायनस y काढायचंय. मग आपल्याला फॉर्म्युला काय माहितीये. x मायनस y स्क्वेअर. x मायनस y स्क्वेअर इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 2xy. बरोबर आहे. इथं बघा a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस 2ab. फक्त त्या ठिकाणी आपण x आणि y कन्सिडर केले. सो x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 2xy. ओके. which is equal to x square plus y square minus 2xy. So it can be put as, आता इथे बघा हा minus 2xy आहे. आता या ठिकाणी मी मॉडिफिकेशन करते, याच्यामध्ये मी ऍडजस्टमेंट करते. सो हाऊ वी कॅन ऍडजस्ट दॅट टर्म. x square plus y square plus 2xy minus 4xy. Is it okay? मला हा मायनस 2xy पाहिजे होता त्यामुळे -4 आणि +2 घेतला. ओके. नाउ as we have x square plus y square plus 2xy is nothing but x plus y
bracket square minus 4xy. And here x plus y is equal to 42. So here you 42, it's a square minus 4 into xy, that is x minus y bracket square is equal to 42 square minus 4 into 437. Yes, please. (42 square minus 4 into 437. Multiplication करा. याचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं 42 स्क्वेअर 16. 64. इथे काय येतं इथे 16. 16 येतं. हा आता इथे x मायनस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 16 आहे. सो दोन्हीकडचा आपण स्क्वेअर रूट घेतला. सो x मायनस वाय काय मिळेल मग आपल्याला 4. ओके. दिस इज द आन्सर. गॉट इट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता थोडस वेगळ्या मेथड जाऊयात आपण ह्याच्यामध्ये. हा आणखी एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात ह्याच मेथडचे याच फॉर्म्युलावर. The product of two numbers is 120. Directly with the x into y. The product of two numbers is equal to 120. Okay. The sum of their squares. So x square plus y square. X square plus y square is equal to 289. Then find the difference between two numbers. Then find x minus y. ओके. आता परत या ठिकाणी आपण दिलेली जी माहिती आहे ती लिहूया तिथं. By using that given condition, xy is equal to 120 and x square plus y square is equal to 289. ओके. आणि ऍक्च्युअल आपल्याला काय माहितीये आपल्याला इथं डिफरन्स काढायचा आहे. सो x मायनस y ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मायनस 2xy. बरोबर आहे. सो हिअर x मायनस y ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू आता ऑलरेडी x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर माहिती आहे आपल्याला. सो डायरेक्टली यू कॅन पुट दॅट व्हॅल्यू हिअर 289 मायनस 2 इंटू xy काय आपला 120 which is equal to 289 minus 120 हा 120 to 2 so 240 which is equal to 49. Therefore x minus y bracket square is equal to 49. So x minus y is equal to 7. 7. Then next फॉर्म्युला आपण यूज करूयात आता इथं. नेक्स्ट आयडेंटिटी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात. We are going to use the application formula that is a plus b bracket square minus a minus b bracket square is equal to 4ab. तुम्ही हे जर सॉल्व्ह केला तर तुम्हाला हीच आयडेंटिटी मिळणार आहे, हेच एक्सपान्शन मिळणार आहे. Okay, so a plus b bracket square minus a minus b bracket square is equal to 4ab. ठीक है. So let us check how we are applying this formula. Solve. या टाइपचे एक्झाम्पल्स थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड वाटतात आपल्याला. Solve 999 plus 588 bracket square minus 999 minus 588 square divided by 999 into 588.
बघा इथं आता या ठिकाणी हा फॉर्म्युला आहे बघा डायरेक्टली. ए म्हणजे काय इथं इन दिस एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू 999, बी इज इक्वल टू 588. आपल्याला हे फॉर्म्युले माहिती नसतात त्यामुळे आपण हे सॉल्व्ह करत बसतोय. तर या ठिकाणी डायरेक्टली तुम्ही फॉर्म्युला युज केला म्हणजे 4ab लिहिताय तुम्ही इथं. a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ab. ओके, सो युजिंग दॅट फॉर्म्युला 4 into 999 into 588 divided by 999 into 588. So what answer we are getting here? 4. 4. Yes, this is 4. आपल्याला काय वाटतं हे सगळं सॉल्व्ह करत बसावं लागतं. त्यापेक्षा मग डायरेक्टली हा फॉर्म्युला यूज करायचा. अप्लाय दिस फॉर्म्युला अँड यू विल गेट दॅट क्विक आन्सर. ओके, आता क्यूब मध्ये जाऊयात आपण. क्यूब कडे जाऊयात. फॉर्म्युला काय बघा आता इथे आयडेंटिटी फॉर्म्युला हे सगळे तुम्हाला माहिती आहेत. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब, ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू टेल मी दॅट एक्सपान्शन ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी square b 3a स्क्वेअर प्लस 3ab स्क्वेअर b square. प्लस बी क्यूब. ठीक आहे, मग आता हे मला शॉर्टकट मध्ये मी लिहिते हा फॉर्म्युला ए क्यूब प्लस बी क्यूब b cube. आणि या दोन टर्म मधनं जर 3 कॉमन काढला मी तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 3ab कॉमन काढला. 3ab कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील इथला a आणि इथला b. सो B, a प्लस AB. बी, ए प्लस बी. ठीक आहे, आता हा फॉर्म्युला यूज करूयात. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्याच्यावरचा. इफ xy into x plus y is equal to 1. Okay, then the value of 1 upon x cube y cube minus x cube minus y cube is equal to. Options are given. Option A 3, option B -3, option C 1 and option D -1. ओके, आता आपल्याला दिलेलं काय बघूया तिथं xy into x plus y is equal to 1. ठीक आहे, आता या टर्म वरनं आपण इथं बघा therefore x plus y is equal to 1 upon xy. ह्या एक्सप्रेशन वरनं फर्स्ट एक्सप्रेशन वरनं असं लिहू शकतो आपण x plus y is equal to 1 upon xy. ओके, therefore x plus y its cube is equal to x plus y its cube is equal to. आता या व्हॅल्यू वरनं आपण असं लिहू शकतो ना x plus y is equal to 1 upon xy असेल तर त्याचा क्यूब जर घेतला तर x क्यूब इंटू y क्यूब असेल. therefore आता आपल्याला एक्सपान्शन माहितीये x प्लस वाय इट्स क्यूबचं एक्सपान्शन माहितीये. सो x क्यूब प्लस वाय क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाय. आता आपण लेफ्ट हँड साइडचं फक्त एक्सपान्शन घेतलं इज इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब इंटू वाय क्यूब. प्रूव्ह काय करायचंय आपल्याला 1 अपॉन x क्यूब वाय क्यूब मायनस x क्यूब मायनस वाय क्यूब ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो हिअर इथे बघा हा 1 अपॉन x क्यूब वाय क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाय क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाय. ओके, therefore
here we are getting that 1 upon, फक्त आपण टर्म्स चेंज करतोय, 1 upon x क्यूब y क्यूब मायनस हा x क्यूब इकडे घेतला, परत हा y क्यूब इकडे घेतला, मायनस y क्यूब इज इक्वल टू काय असेल आता इथं 3xy into x plus y, 3xy into x plus y. But as we know that xy into x plus y is equal to 1. So put that value here. Therefore, 1 upon x cube y cube minus x cube minus y cube is equal to 3 into 1. So finally, we are getting that answer is equal to 3. So which option is correct option then? Option A. एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. ह्या टाइपचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ना, ते कम्प्लिटली आयडेंटिटीवर बेस्ड आहेत. आयडेंटिटी जर तुम्हाला माहिती असतील तर तुम्ही खूप लवकर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. हे त्याच्यानंतर ए क्यूब प्लस बी क्यूबचं एक्सपान्शन माहितीये? आयडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, कुणाला माहिती आहे? सांगू शकेल कुणी? बघा इथं ए प्लस बी इंटू इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, दिस इज द एक्सपान्शन फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब. हे आता आयडेंटिटी झाली इथं. आता याच्यावर एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात आपण. इफ a divided by b plus b divided by a is equal to 1, then the value of, or then find करूया इथं a cube plus b cube is equal to, दिलंय काय आपल्याला इथं? What is given here? Given that a upon b plus b upon a is equal to 1. Therefore, a square plus b square is equal to 1. बघा इथे हे सॉल्व्ह केलं आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, त्या ठिकाणी आपल्याला 1 मिळालं. बरोबर आहे का? हे बरोबर आहे का? एलसीएम काढला इथं तर ए बी राहणार ना, डिवायडेड बाय ए बी, सो इट विल बी ए इंटू बी. सो ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ए बी इज इक्वल टू 0. ओके, आता पुढे सॉल्व्ह करायचं याला परत. ऍज वी नो दॅट ए क्यूब प्लस बी क्यूब is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Therefore, a cube plus b cube plus b cube is equal to, we are getting that answer a cube plus b cube is equal to a plus b into 0. So it is equal to 0. याचा आन्सर काय मिळेल तुम्हाला? a cube plus b cube is equal to 0. Got it? Yes, ma'am. हे शॉर्टकट मेथड्स आहेत, थोडेसे लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. याच्यामध्ये खूपशे एक्झाम्पल्स आहेत असे, त्याला तुम्हाला सगळ्या आयडेंटिटीज माहिती असायला पाहिजेत.
Okay. Put your roll numbers in chat box, please. Hello. Put your name and roll numbers. Okay, I'm going to end this meeting here only. Please put your roll numbers with your name. Thank you, all of you.